जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டவிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குட் மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் ஹியர். ஐ ஸ்டார்ட் வித் திருக்குறள். கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்கற்கு தக. It is my pleasure and privilege to extend a warm welcome once again to our Honorable Governor Chancellor, the distinguished chief guests, the members of syndicate and academic council, the registrar, the controller of examination, the special guests, the invitees, the graduates, the prize winners, and all of you for the 80th annual convocation of Tiruvallur University. Thank you very much. Jai Hind. Recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the chief guest, Dr. G. Ramdas, Director, National Institute of Arts and Technology, Chennai, to deliver the convocation address. Mr. Chancellor, I present unto you the candidates in person in the Faculty of Languages and Arts who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degree of Arulmozhi K, Askar A, Babu M, Balamurugan K, Gomati E, Gomati R, Indumati A, Jain Padma Hema Priya, Let the candidates stand and take the pledge. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity
and integrity of our profession and honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow citizens, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Tiruvalluvar University, I admit you to the several degrees both in person and in absentia in the faculties of Arts, Science, I request the Vice Chancellor to present the memento to respected Chief Guest.